kids, do you know how to count your money? By the way, the Philippine currency is what we call pesos. In this lesson, you will learn how to write the Philippine peso symbol. Ito yon, parang P na may horizontal line sa gitna. Ito ang symbol ng Philippine peso currency. Let's add 10 pesos plus 5 pesos equals 15 pesos. 20 pesos plus 5 pesos equals 25 pesos. 20 pesos plus 10 pesos equals 30 pesos. 30 pesos plus 10 pesos equals 40 pesos. 30 pesos plus 15 pesos equals 45 pesos. 40 pesos plus 15 pesos equals 55 pesos. 40 pesos plus 20 pesos equals 60 pesos. 50 pesos plus 20 pesos is equal to 70 pesos. 50 pesos plus 25 pesos is equal to 75 pesos. IVFC makes math easy. Walang kulelat sa math. Walang kulelat sa math. A campaign on numeracy brought to you by I Volunteer for Filipino Children.